السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين صدق الله العلي العظيم. Wow, that was incredible. Let's hear it for our talented students with a big round of applause. With their energetic action group song performance. Let's cheer on them. Oh
storytelling session by talented Muzaina. Let's listen with wonder and imagination. अस्सलामुअलैकुम। लालची दूध वाला। एक छोटे से गांव में एक दूध वाला रहता था। वो बहुत ही लालची था। वो हर रोज नदी पार करके शहर में अपने ग्राहकों को दूध बेचता था। शहर जाते समय उन नदी का पानी अपने दूध में मिलाकर अपने ग्राहकों को बेचता था और बहुत सारे पैसे कमाता था। देखते देखते वो अमीर आदमी बन गया। एक दिन बेटे की शादी मनाने के लिए वो सारे ग्राहकों को पास पैसे लेने गए। सारे पैसे इकट्ठा हो जाने के बाद उन पैसे से उसने नए कपड़े और नए गहने खरीदे। शहर से लौटते समय उसके नाव एक पत्थर से टकराई और उल्टी हो गई। उसमें देखा कि उसके सारे कपड़े और गहने पानी में डूब गई। देख के बेचारी बहुत ही उदास हुआ और रोने लगा। तब अचानक पानी में आवाज आई, रोते क्यों हो? जो भी तुमने गवाया है वो तुमने बेईमानी से कमाया था। ये सुनकर दूध वाले को अपने गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बात है। धन्यवाद। Creativity and talent of our grade 4 students as they present their impressive Hadith project. Let's give them a big round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazrat Rabia Basriya radiallahu anhu was a lady who was very pious. Once she was going to Makkah Mukarramah to perform her Hajj. She had an old donkey to carry her luggage. On the way, the donkey died. Her friends offered her to carry her goods, but she refused. The caravan moved and Rabia was left alone. Then she made dua to Allah. Oh Allah, I am alone, weak and poor. You have invited me to your house. Now you have killed my donkey, leaving me alone. Please help me. Allah answered her dua. At once, the donkey became alive. She put her goods on it and continued her journey. Jazakallah khair. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر haram. All intoxicants are haram. Reported by Bukhari. Thank you. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء المغل ibadah. The meaning of this hadith is dua is the essence of ibadah. Reported by Tirmidhi. Assalam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. He who does not thank people cannot thank Allah. Reported by Tirmidhi. Thank you. Assalamu alaikum. KG की
kids are here to perform a lively action song. Let's join in and have some fun. عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا علمنا الإحسان والصدق والأمان وإطعام الفقير ورحمة الصغير علمنا الإحسان والصدق والأمان وإطعام الفقير ورحمة الصغير عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا طهرنا بالصيام وساعة القيام شوقنا للجنة ولقاء ذي المنة طهرنا بالصيام وساعة القيام شوقنا للجنة ولقاء ذي المنة عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدنا علمنا المحبة والأشواق والقرب من الله الرحيم العفو الكريم علمنا المحبة والأشواق والقرب من الله الرحيم العفو الكريم عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنام أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام. Get ready for soul-stirring performance. Our young Nath boys are here to mesmerize you with their beautiful voices. Let's welcome them. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. कोई आपसा देखा नहीं कोई आपसा देखा नहीं कोई आपसा देखा नहीं देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं देखने को या मोहम्मद यूं तो
मुस्तफा को देख ले, जिसने खुदा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद रोज क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद रोज क्या Next, we have thought-provoking speech by confident Shiza. Let's listen attentively and be inspired. My respected elders, brothers and sisters, my name is Shiza Fatima. I am studying in grade 4th in Masjid Public School. I welcome you all in Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullah. May peace, mercy, blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. The topic of my talk is action of the heart. This little organ, many of us neglected completely. You hardly find people talking about it. You hardly ask one another, how is your heart? You hardly ask one another, how is your iman? This little organ is size of our fist. Its only mechanism is to pump the blood all around the body. But this is not case, brothers and sisters. Prophet ﷺ says, when this little organ is healthy, then the rest of the bodies will be healthy. The heart in Arabic is called qalb. Prophet ﷺ says, why this little organ is called qalb? Verily this little organ called qalb, because frequent changing, my dear brothers and sisters. Now I will start action of the heart. The first action of the heart, I am going to tell about love. How do you love? By your ears, by your tongue, by your nose? No, by your heart. You love your parents, you love your teachers, you love your siblings. This all love in your heart. Among the action of the heart is hearted. If you hate someone, by the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, if not hearted, make the heart sick. The next action of the heart is humbleness. Allah says in Quran Al-Furqan, وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ إِلَى الرَّحْمَنِ هَوْنًا. The true servant of Allah subhanahu wa ta'ala, those who walk in earth humbly. The last action of the heart is proud and arrogant. The proud and arrogant person never enter Jannah. So if you want to be Jannah, you humble yourself. With this, I will end my speech. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It was so inspired. Let's give a big round of applause. To entertain with you another lively action song. Let's hear on them. وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر أزهو وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو 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 يعلو جناحي إذا رويت قلبي يسمو نجاحي إذا نسجت دربي فدمت خير غارس يا أجمل المدارس فدمت خير غارس أزهو 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 وأفخر بها صرحا ومصدر
بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو 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 تحلو حياتي فكم أسعدت روحي قويت ذاتي فناداني طموحي ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو 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 وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو 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 تثرينا علما ولا أمل منك تعطينا عزما ولا غناء عنك فدمت خير غارس يا أجمل المدارس فدمت خير غارس أزهو 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 وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر أزهو وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو 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 ومنك عيني رأت فضل بلادي برد ديني لا يسعى فؤادي فدمت خير غارس يا أجمل المدارس فدمت خير غارس أزهو 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 وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو 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 علمتني أن أسمو خلقا وإحساس علمتني أن أحب الخير للناس فدمت خير غارس يا أجمل المدارس فدمت خير غارس أزهو 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 وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو 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 20 عاما وأنت في المعالي 20 عاما ولن تخبو الليالي فدمت خير غارس يا أجمل المدارس فدمت خير غارس أزهو 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 وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر أزهو وأفخر بها صرحا ومصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر. Aman as he shares his thoughts and ideas with us. Let's give him our attention. Assalamu alaikum. I wish everyone happy Zomar Fest for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His father name is Abdullah alayhi salam. His mother name is Amri bibi Anha. We must say salat on him by giving this advice. My draw my little speech. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sweet voices of our Nasheed girls as they perform their beautiful songs. Let's welcome them with applause. كل العالم يا رسول
شفاء في مدح حبيبي كل شفاء كل ندم فاز من سلك نهج سيد رسل الله فاز من سلك نهج سيد رسل الله نور نار الكون بدر قاد دينا نور نار الكون بدر قاد دينا يا سيدي إن الحياة مكرما حسن الله عليك قرآنا تعليما يا سيدي إن الإله مكرما حسن الله عليك قرآنا تعليما يسوع العرش والكرسي عند بلادة طه يسوع العرش والكرسي عند يارك قد طال شوقي للنبي قد طال شوقي للنبي هز المقام مقام العز الدينا هز المقام مقام العز الدينا نور نار الكون بدر قاد دينا نور نار الكون بدر قاد دينا حبا فينا شهور خير الله روح فينا حبا فينا شهور خير خلق الله روح فينا نور نار الكون بدر قاد دينا نور نار الكون بدر قاد دينا السلام عليكم Stars from LKG are ready to shine. Let's encourage them as they showcase their talents. Give them a warm welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا السلام عليكم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد السلام عليكم. A big shout out to all our program. Grade 1 girls as they perform a lively Hindi song. Let's cheer on them. Assalamu alaikum. Bolo bolo बच्चे बोलो हमारा नबी का नाम क्या है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु आमन्ना बिरसूलिल्लाह
admire the creativity of our grade 2 students as they proudly present their Hadith project. Let's give them a big round of applause. Once Allah told Hadrat Musa, "O Musa, I am sick and you are not coming to visit me." Once Hadrat Musa asked, "O Allah, you are the greatest and you are not coming, you do not get sick. What do you mean by saying that you are sick and I didn't come to visit you?" Allah replied, "O Musa, a certain servant of mine is sick. Go and visit him, because when you will visit him, you will come close to me. If you visit the sick, you will get lots of thawab. Visit the sick person, even if he is your enemy, as this visit could make him your friend. He will not become your friend. He will not fight with you." This is wrong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyakum wal hasada, save yourself from jealousy." Reported by Abu Dawud. This is wrong. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, "الطهور شطر الإيمان." Cleanliness is the half of Iman. Reported by Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, "أطعم الجائع, feed the hungry." Reported by Bukhari. Fantastic. Such a talented confidence on display that was so inspiring. Our KG kids are excited to share their favorite story with you. Let's listen with wonder. Assalamualaikum. Nangana Nabi tanga pinna, Nabi tangala almar, teru mutta, varu pakki, adra gulu de chint, adra kunyum gulu de chint, angin almar, pakkiro, cheyo kunyiro, yattar, pakki per chit, gulu chutur varikal chit, nebi tanga chullo pakkira kunyigar padakiro, pakke kunyita yattar pirfakar gontunda, apa alamar chanadare, nanga pakkiro, cheyo kunyiro yattar, apa nebi tanga pakkiro, other good look compared bacon. Pani pashu kashta korkotira. Allah karne kaataktaro pirfakru. Ittar chantanan chestayatoi nipatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was so inspiring. Let's give a big round of applause. And fun.
Our talented KG kids are here to present a captivating skit. Let's enjoy the show. Once upon a time, in the jungle, there lived a lion. He was very strong, and all the animals were scared of him. The lion liked to sleep every day. Today, however, something happened to the lion. And the bridge is falling down, falling down, falling down. And the bridge is falling down, my feeling. Hey, don't be so noisy. There is a lion living in the jungle. We know, Daddy. And the bridge is falling down, falling down, falling down. Yeah, the bridge is falling down, my feeling. Oh, how dare you! Did you know I was sleeping? I want to eat you now! Help! Listen to us, Lion King, please. Look at us. We are so small. If you eat us, you will not be full. Please let us go. We will help you later. Ha ha ha! How can you help me? You're so small. Go away! Thank you, Lion King. When the lion finished talking, he let go of the mice and they quickly ran off. Then suddenly, a hunter appeared. Wow, such a big lion! I want to catch him. Oh no! All the animals heard the lion in distress and came to see what happened. You wait, Lion King. I will not help you. No, please don't go. Help me, please. Then, hey, this is the Lion King. They let us go. What happened to you? I was sleeping and got caught by a hunter. We can help you. Come on. The two mice used their very sharp teeth to cut through the net and help the lion set free. Ha ha ha! I am free again! Ah! Oh, I am so sorry. I will be more friendly now. Yay! Yay! Lion King, you are the best! Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop! Listen! The lion and the mouse. The end. Thank you. Class from grade 3 are ready to shine. Let's encourage them as they showcase their talent. Give them a warm welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza as-sama
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء انكشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. Wow, that was so incredible. Let's hear it for our talented students with a big round of applause by the beautiful voices of our Nath girls. As they perform their soul-wondering, let's welcome them with applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا مرحبا آگے رسول اللہ مرحبا مرحبا آگے حبیب اللہ مرحبا مرحبا آگے رسول اللہ مرحبا مرحبا آگے حبیب اللہ جم جمو سرکار آ گئے جم جمو دلدار آ گئے جم جمو منگار آ گئے جم جمو امرار آ گئے جم جمو لجپال آ گئے میرے آقا آ گئے مرحبا مرحبا آ گئے رسول اللہ مرحبا مرحبا آ گئے حبیب اللہ مرحبا مرحبا آ گئے رسول اللہ مرحبا مرحبا آ گئے حبیب اللہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے آہا میرا نبی ہے او میرا نبی ہے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی وہ ہاشم کی مدنی اللہ ربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے آہا میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد محمد ہے وہ ختم رسول ہے مکتوب مرابی ہے ولی یاری کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے جمالے کی لگی ہے او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے آہا میرا نبی ہے او میرا نبی ہے وہ شمس ہوا چہرے نور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سحر کی جھلک ہے
What an amazing performance! Our students never fail to impress us. Let's give them a cheer for their creativity and effort. Well done, students. Get ready to groove. The kids are back to perform another lively song action. Let's join in and have some fun. It was so inspired. Let's give a big round of applause. Next, we have confident and thought-provoking speech by Nasiba. Let's listen attentively and be inspired. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم الإنسان ما لم يعلم رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. I greet you all in Islamic manner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and mercy, blessing of Allah subhanahu wa ta'ala here upon all of you. My name is Nasiba. I am from grade 6. The topic given for me for the today's speech, importance of a teacher. The word teacher reminds me a verb like teaching, reading and learning. It relates to me Surah
Surah 96 of the Quran, which I have started in the beginning of Surah Al-Alaq. There, Allah subhanahu wa ta'ala instructed our Prophet sallallahu alaihi wasallam to read and to repeat. Read in the name of your Lord. One of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala will become being a teacher. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala taught a man which you have to reveal and teacher and command and order. Allah subhanahu wa ta'ala sent many prophets and messengers. The job of a teacher is actually the job of all our prophets, including the part of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam taught human morality, piety and right conduct. Not only sallallahu alaihi wasallam, but in the practical life to teach the people. Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam is the most important teacher and a tutor. He was saying and guiding to inspire and instruct of the teaching is the most important and well-regarded profession in every society and community. It is an exciting, challenging role too. Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasized an education as narrated by Usman ibn Affan radiallahu anhu. That Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." The best of you are those who are among the Quran and the teacher. Al-Bukhari. In this hadith, it is emphasized and learning as well teaching process. Learning to teach about Christians of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala exactly what is in science and other books. Now I would like to end my talk with a quote that says, teaching is a profession that teach all us other professions. Jazakallah. Assalamu alaikum. Proud to be performed Wandering Kannada patriotic song. Let's sing along and show our pride. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ಇದು ನನ್ನ ಭಾರತ ಸೌಹಾರ್ದ ದೇಶ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ಭಾರತ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬೆಸೆಯುವ ಈ ನನ್ನ ದೇಶ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಲವಾರು
ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಾಡು ಆಜಾದರ ಈ ನಾಡು ಸಾವಿರಾರು ಪಂಪರು ಜನಿಸಿದ ಈ ನಾಡು ಸಾವಿರಾರು ಆಜಾದರ ಈ ನಾಡು ಸಾವಿರಣ್ಣ ಪಂಪರು ಜನಿಸಿದ ಈ ಬೀಡು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಮರವಾದರು ಅವರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಅವರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಇದು ನನ್ನ ಭಾರತ ಸೌಹಾರ್ದ ದೇಶ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ಭಾರತ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಬೆಸೆಯುವ ಈ ನನ್ನ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ. Get ready for a dramatic performance. Our students are excited to present an Arabic skit. Let's enjoy the show. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حالي طيبة، وكيف حالك؟ حالي طيبة. كيف صحت؟ صحتي جيدة، وكيف الصحة؟ صحتي جيدة. ما اسمك؟ اسمي أسماء فاطمة. ما اسمك؟ اسمي سارة نيمة. أين تعيش؟ أنا أعيش في بدك قبيل. أين تعيش؟ أنا أسكن في بدكبيل. اسم أبي؟ اسم أبي سيد عبد القادر. ما اسم أبي؟ اسم أبي سيد إبراهيم. اسم أمي؟ اسم أمي السيدة نفيسة. ما اسم أمي؟ اسم أمي السيدة نسيمة. اسم مدرستي؟ اسم مدرستي مجلس ليلام. ما اسم مدرستي؟ اسم مدرستي مجلس ليلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. MashaAllah, all are speaking Arabic. This is so fantastic. Would you teach me word of letter? How you say welcome? أهلا وسهلا. Thank you. شكرا. Sorry. آسفة. Please. من فصلك. No problem. لا مشكلة. Go there. اذهبي بهناك. Come here. تعال هنا. I will write. أنا كتبت. I know. أنا عارف. I do not know. أنا لا أعرف. I am the late. أنا متأخر. See you. سيو. السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once Hazrat Musa alayhi salam asked Allah subhanahu wa ta'ala to teach him a special form of zikr. Allah subhanahu wa ta'ala told him to say La ilaha illallah. Hazrat Musa alayhi salam said that this zikr is read by everybody. Allah subhanahu wa ta'ala again told him to say La ilaha illallah. Hazrat Musa alayhi salam replied that he wanted a dhikr that was for him only. Allah subhanahu wa ta'ala said, O Musa alayhi salam, if the 7 skies and the 7 earths were placed in the one pen of the scale and the kalima La ilaha illallah in the other pen, the kalima will be heavier. Thank you. Jazakallah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. Every nation had a test. The test of my ummah is wealth. Reported by Tirmidhi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Seeking knowledge is the compulsory duty of every Muslim. Reported by Ibn Majah.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. The best form of zikr is La ilaha illallah, reported by Tirmizi. Wow. That was Brilliant. A big shout out to all our performance.